সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। সবাইকে স্বাগতম টিচ পয়েন্ট বাংলা চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে। তো ইতিমধ্যে তোমরা জেনে গেছো যে দশম শ্রেণীর পঞ্চম সপ্তাহের ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেলটি হলো ডিসক্রাইবিং 3 ডিফারেন্ট ফেস্টিভ্যাল ইউ হ্যাভ সেলিব্রেটেড। তো এখানে যে গাইডলাইনগুলো দেওয়া হয়েছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট 3, 1 ইন্টারন্যাশনাল, 1 ন্যাশনাল অ্যান্ড 1 রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল হুইচ ইউ হ্যাভ সেলিব্রেটেড। অর্থাৎ এখানে আমাদের যে 3টি লিখতে হবে প্যারাগ্রাফ, সেগুলোর একটি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে জাতীয় উৎসব, একটি আন্তর্জাতীয় উৎসব এবং একটি ধর্মীয় উৎসব। তো এখানে দেওয়া আছে রাইট 3 প্যারাগ্রাফ উইথ এ টাইটেল বাই অ্যান্সারিং দি ফলোয়িং কোয়েকশন উইথিন 100 ওয়ার্ডস ইচ। হোয়াট আর দি ফেস্টিভ্যালস, হোয়েন, হোয়ার, হাউ অ্যান্ড হু, উইথ ডিড ইউ সেলিব্রেট। 3. Give brief description of these festivals. What is the significance of those festivals in our personal and social life? তো এটার কভার পেজে লিখবে ক্লাস 10, সাবজেক্ট কোড 107, সাবজেক্ট ইংলিশ, পেপার ফার্স্ট, অ্যাসাইনমেন্ট নং 2, পঞ্চম সপ্তাহ 2022। অ্যাসাইনমেন্টের নামটি হলো ডিসক্রাইবিং 3 ডিফারেন্ট ফেস্টিভ্যালস ইউ হ্যাভ সেলিব্রেটেড। Bangladesh is a country of all the color, culture and festival. Numerous occasions are held through the year. The country is full of diverse cultures, religions and races. Here we bring you the 15 most popular festivals of Bangladesh. Religious festivals Eid ul-Fitr. This is the most joyful occasion of all Muslims across the country. Even the non-Muslims like to join the celebration of Eid with everyone. The holiday comes after the month of Ramadan, where the Muslim believers perform fasting for the 30 days. It is believed that the Eid day is the blessing from Allah to enjoy the achievement after long 30 days fasting. In the morning, all the mosques and fields are filled with people to perform the Eid Salat. Prior to that, they take shower, get ready wearing new pajama Punjabi and apply perfume. After finishing Eid prayer, they embrace each other and finally leave the Eidgah compound. Next, everyone visit their families, neighbors and relatives and have delicious foods, sweet dress, kheer payas and also the heavy item like biryani kurma are served through the day. In the evening, people go out and crowd the recreational places like cinema, wonderland, bowling or laser tag. People enjoy 3-day government holiday for Eid. National festivals Pohela Boishakh. One of the cultures that Bengali people have been following with zeal for centuries is Pohela Boishakh. This is the first day of Bengali New Year and the most popular occasion of Bangladesh. Both men and women are dressed in red and white. Girls wear saris with colorful bangles and boys wear Punjabi. Various activities are held in many places through the day. Bengali foods like panta ilis, hilsa fish and rice, various pithas, cakes, candy, floss, etc. are presented in front of the visitors in the fair. Nagardula Ferris wheel is set up for amusement. Meanwhile, folk songs are played under Bortola Bonayan tree. Over 10,000 people march at Mongol Shubhajatra. Procession for well-being, a very old tradition that takes place at Dhaka University area. This really reflects the secularism of Bangladesh and the unity and indifference that bring all the races and religion together. Students of Dhaka University carry colorful handmade banner, festoons and massive art faces decorated with coxit and paints. International festivals. International Mother Language Day. Mother tongue means a language through which the people of a country express their ideas, thoughts, feelings and emotions clearly. 21st February is International Mother Language Day.
This day has been declared as the International Mother Language Day by UNESCO to pay due respect to the exciting mother tongue of different countries. In reply to a proposition of Bangladesh Gov, the declaration has come to reality. The day has a long, glorious historical background. It is very unfortunate that the then rulers of Pakistan tried to impose Urdu as the state language on us instead of Bengali. Before the independence of our country in 1952, the Pakistani ruler Jinnah declared in the public meeting that only Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan. The people of our country burst into protest against this unjustified decision. Some of the heroic sons of this soil came forward and sacrificed their valuable lives for the cause of the mother tongue on the 21st February 1952. The objective of observing the day is to pay homage to the language martyrs. The day is important for the people of Bangladesh. Now it is a matter of great pleasure and prestige that the day got international recognition in 1999 as International Mother Language Day. তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আবার আগামী নতুন একটি ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং কমেন্ট করবে এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। ধন্যবাদ সবাইকে।